State ready to proceed with this first witness? Okay. State's going to call Guadalupe Manzanares. Can I take this chair over here? For the interpreter? Certainly. And let me swear the interpreter in. Do you swear or affirm that you will interpret from English to Spanish and Spanish to English to the best of your ability? I do. Are you a licensed legal interpreter? I am. And would you state your name for the record? Sandra Gomez. Okay, you'll come right up here, ma'am. Thank you. Okay. Do you want to stand or are you asking to sit? I'll stand. Okay, so let's take that seat there. Ma'am, if you'll remain standing. Señora, ¿qué se pie? Sí, parece. Póngase aquí. If you'll turn and face me. Raise your right hand. Su mano derecha. Do you swear or affirm Juro o afirma the testimony you're about to que el give testimonio que se va a dar is the truth, the whole truth, es la verdad, solo la verdad and nothing but the truth? y nada más que la verdad? Okay. If so, say I swear. Si así lo juro, diga así lo juro. Así lo juro. I do swear. Thank you. Please be seated. Gracias, gracias. I don't want you to fall off. Okay. I am. Okay. Good morning. How are you? Buenos Good, días, thank ¿cómo you. está? Okay. Now, Hold on, ma'am. You may understand some English. ¿Usted entiende algo de inglés? I do not want you to answer or listen in English because we're making a record. And it's very important that you wait until the translator interprets from Spanish to English, from English to Spanish. You answer her in Spanish, and then she will answer in English verbatim. Okay, thank you. how are you? Bien. Good. Can you tell us your name, please? ¿Me da su nombre, por favor? María Guadalupe Manzanares. María Guadalupe Manzanares. All right. And Ms. Manzanares, I'm going to ask you a few questions. If you don't understand anything that I ask you, just please let me know. Señora Manzanares, le voy a hacer algunas preguntas. Si hay alguna de ellas o algo que yo diga no entiende, por favor me dejan saber. Sí. Okay. Ya. Do you know Susana Morales? ¿Usted conoce a Susana Morales? Sí. Yes. And would you please tell the jury who Susana is to you? ¿Me puede decir por favor al jurado quién es Susana para usted? Mi hija. My daughter. And can you tell us when was the last time that you saw your daughter? ¿Y nos puede decir cuándo fue la última vez que usted vio a su hija? Julio 26 del 2022. July 26th of 2022. Can you tell us a little bit about Susana? ¿Nos puede decir un poco acerca de Susana? Es muy alegre, sonriente. Very joyful, always smiling. How old was she when she disappeared? ¿Qué edad tenía ella cuando desapareció? 16. 16. When was her birthday? ¿Cuándo cumplía años? 24 de junio. June 24th. And can you tell us about where approximately you lived at? ¿Nos puede decir dónde aproximadamente vivía usted? Santa Ana Drive, North Georgia.
Santa Ana Drive, Norcross, Georgia. Now, who lived there with you back in July of 2022? ¿Quién vivía con usted ahí en julio del 2022? Solo yo, ella y mi esposo. Just me, her, and my husband. When you say her, do you mean Susana? ¿Significa Susana? Sí, mi hija. Yes, my daughter. So, Do you have any other children? ¿Tiene más hijos? sí, Yes. Who are they? ¿Quiénes son? Julissa y Jasmine, Julissa and Jasmine. How old is Julissa? ¿La tiene Julissa? 27. 27. And does she live nearby to you? ¿Ella vive cerca a usted? Como 20 minutos. About 20 minutes. And what about Jasmine? How old is she? ¿Y Jasmine, qué edad tiene? Cumplió 21. She just turned 21. And does she live nearby to you? ¿Ella vive cerca a usted? Como 15 minutos. About 15 minutes. Where was, at the time in July of 2022, where was Susana going to school? En ese tiempo, en julio del 2022, ¿a qué escuela asistía Susana? La Meadow Creek High School. La Meadow Creek High School. Do you remember what grade she's in? ¿Recuerdan qué año cursaba? En el 10. 10th. 10th grade. I want to, Your Honor, may I have the liberty to approach the witness? Certainly. Thank you. I'm going to show you what I have marked as State's Exhibit number 21. Do you recognize this? Te voy a mostrar lo que he marcado como evidencia del estado número 21. ¿Usted reconoce esto? Sí. Yes. And what is it? ¿Qué es? Es la foto de sus 15. It's her quinceañera's picture. Is this Susana's quinceañera? Ya. ¿La quinceañera de Susana? Ujú. Okay. Is this an accurate photograph of her quinceañera? Es una foto verdadera de ella. Sí. Yes. Judge, I'd move to admit State's Exhibit number 21 and request the pressure to publish. Okay, State's Exhibit 21 is admitted with no objection, and yes, she may publish. Sorry, having a little trouble with the technology. Can you tell us where was this photograph? Where was her quinceañera at? ¿Dónde fue la quinceañera de ella? Ella escogió ir a comer tacos en el Don Pedro, un restaurante mexicano. She chose to go eat tacos at El Don Pedro. It's a Mexican restaurant. Okay. And what kind of things did Susana like to do for fun? ¿Qué clase de cosas le gustaba hacer a Susana para divertirse? Le gustaba escuchar música, tocar música, arreglarse, comer antojos. She liked to listen to music. She liked to play music. She liked to eat. She liked to dress herself up. All that. Okay. And I want to take a pause just for a second and ensure, since you're not speaking into the microphone, Ms. Gomez, can everybody hear appropriately? Okay, just all of a sudden. And can the juror in the seat outside the box see? Okay. Okay, great, thank you. She liked to play music. What kind of music did she play? Le gustaba tocar música. ¿Qué clase de música le gustaba Le tocar? gustaba el piano y la guitarra. She liked the piano and the guitar. Did she sing? ¿Cantaba? Sí. Yes. Did she ever record videos, things like that? ¿Alguna vez grababa videos, cosas así? Solamente cuando estaba tocando piano. Una vez le grabó un video nomás cuando estaba tocando guitarra.
Only when she played the piano, and only one video was recorded when she played the guitar. Okay. How was your relationship with Susanna? ¿Cómo era su relación con Susana? Buena. Good. When would Susanna go and ever hang out with her friends? ¿Susana en algún momento iba y pasaba tiempo con las amigas? Sí. Yes. And tell us a little bit about her friends. Who was in her friend group? Díganos un poco acerca de las amigas de ellas. ¿Quién estaba en el grupo de ellas? La más cercana era Esmeralda y Kaya. The closest ones were Esmeralda and Kaya. And how often would she, if you know, how often would she see those friends? ¿Qué tan seguido, si usted sabe, qué tan seguido ella visitaba a esas amigas? A veces, 2 veces por semana, a veces casi siempre estaban. Cuando Esmeralda a veces no estaba en mi casa, estaba en la casa de ella, pero casi siempre se visitaban. Usually 2 times a week, but sometimes if Esmeralda was not at our house, she was at her house, but they would always visit each other. Did Susanna have a phone? ¿Susana tiene celular? Sí. Yes. How much time did she spend on her phone? ¿Cuánto tiempo pasaba en el celular? A veces bastante, pero a ella le gustaba mucho leer. Sometimes a lot, but she liked to read a lot. Okay. And it seems like a lot of teenagers seem to be attached to their phones and carry their phones all the time, everywhere. Was Susanna like that? Parece que muchos de los jóvenes ahora están muy apegados a su celular y llevan su celular a todas partes. ¿Susana era así? Sí. Yes. Did you ever see her without her phone? ¿En algún momento la vio sin el celular? Algunas veces cuando estaba tocando guitarra o estaba leyendo. Yes, sometimes when she was playing her guitar or reading. Okay. So if something else was in her hands and she couldn't have the phone, would she put it down? Entonces, Yeah. si tenía otra cosa Sí. en sus manos, ponía el celular a un lado. Sí. Yes. Did Susanna work? ¿Susana trabajaba? Sí. Yes. And can you tell us a little bit about what she did for work? ¿Puede decir un poco acerca de qué hacía ella para el trabajo? Ella tomaba orden, She would take orders. entregaba comida. En el McDonald's estaba conmigo. Perdón. Trabajaba conmigo en el McDonald's. She would deliver food. She worked with me at McDonald's. Okay. So, and what was her job at McDonald's? ¿Cuál era el trabajo de ella en McDonald's? Tomar orden. Take orders. Okay. Did she work in the drive-thru or at the front? ¿Trabajaba en el drive-thru o al frente? Diferente a veces en el retro, a veces. Different. Sometimes in the drive-thru, other times inside. Did you get her the job working with you? ¿Usted le consiguió trabajo para trabajar con usted? Sí. Yes. And how long had she done that job with you, worked at McDonald's? ¿Cuánto tiempo llevaba ella haciendo ese trabajo con usted en McDonald's? Apenas empezaba. She had just started. All right. And you said just started. Days, weeks, months, do you know? Cuando dice que apenas había empezado días, semanas, meses. Como unos ¿sabe? meses, unos 6 meses. Months, maybe 6 months. Okay. Would you guys ride together to work, or did she get herself to work, or how did she get to work? ¿Ustedes se iban juntas para el trabajo o ella llegaba al trabajo? ¿Cómo llegaba ella al trabajo? No, se iba conmigo. She would come with me. Okay. Did you know any of Susanna's friends named Kelly or Alyssa? ¿Usted conoció algunas de las amigas de Susana que se llamaban Kelly o Alisa? No las conozco. A Kelly la había visto un par de veces, pero a Lisa no. I didn't. Kelly I saw a few times, but Alyssa no. Okay. And so, did you had met Kelly before? Entonces, ¿usted había conocido a Kelly anteriormente? Sí. And did Susanna spend time with or hang out with Kelly? ¿Susana pasaba tiempo o se juntaba con Kelly? No. No. And do you know why that was? ¿Sabe por qué era eso? Yo no la dejaba. I wouldn't allow her to. Why wouldn't you allow her to? ¿Por qué no le se lo permitía? Porque a uno como padre, como madre, mira uno las amistades para los hijos. Because as a parent or as a mother, you see what type of friends you want for your children. Okay. Did you not approve of her friendship with Kelly? ¿Usted no aprobaba de la amistad entre ella y Kelly? No mucho. Not very much.
And did you ever allow her, let me strike that and ask it a different way. Did you tell her she could not go out and hang out with Kelly? ¿Usted le dijo que ella no podía salir y pasar tiempo con Kelly? Solo le dije una vez que no me gustaba. I only told her once that I didn't like her. Ella nunca me dijo que iba para allá. And she never told me she was going to head that way. On the night that this happened? ¿La noche que eso sucedió? No, ella nunca me dijo. Ella dijo que iba con Esmeralda. No, she never said it to me. She said she was going to Esmeralda's. Okay, so I want to talk to you about that night, July 26th. Can you tell the jury about that whole day? What was going on that day, earlier in the day? Quiero hablar con usted un poco acerca de ese día, del 26 de julio. ¿Le puede decir al jurado qué sucedió durante todo ese día? Durante el día estuvimos juntas trabajando. During the day we were together working. Cuando llegamos del trabajo como a las 4, When we arrived home around 4, ella se metió a bañar, yo me metí a cocinar. Ese día she went to take a shower and I went to cook. yo hice pescado ese día y That day I cooked fish. ella me dice que no quería pescado, que su amiga Esme la había invitado a comer alitas a su casa. She told me she did not want fish. She told me that her friend Esmeralda had invited her to her house to eat wings. And how far from your house is Esmeralda's house? ¿Qué tan lejos está su casa de la casa de Esmeralda? Como 6 minutos. About 6 minutes. Is it 6 minutes if you're walking or driving? Caminando. 6 minutos y va caminando o manejando. Caminando. Walking. All right. And when Susanna told you that she wanted to go to Esmeralda's house, did you let her do that? Susana le dijo que quería ir a la casa de Esmeralda. ¿Usted se lo permitió? Sí. Yes. And how did, approximately what time did Susanna leave to go to Esmeralda's house? ¿Aproximadamente a qué hora salió Susana para ir a la casa de Esmeralda? A las 6. At 6. And did she walk? Did she drive? Did somebody pick her up? Ella manejó, caminó, ¿alguien la Caminó. recogió? Caminó. She walked. Did you see her leave? ¿Usted vio cuando ella se fue? Sí. Yes. And I can hear you whenever you say that, but please make sure you speak out loud so that the court reporter can take everything down. Okay. Was that moment as she walked away from your house, was that the last time that you ever saw your daughter? Ese momento, a medida que ella salía de su casa caminando, ¿fue la última vez que usted vio a su hija? Sí. Yes. Can you tell the jury what happened throughout the night? ¿Le puede decir al jurado qué pasó durante la noche? Después de que se fue Susana, como a los minutos después le llamé para ver si había llegado. After Susana left, a few minutes later, I called her to see if she had arrived. And No contestó, le mandé un texto para preguntarle y me dijo que sí, que está. Since she did not answer, I texted her and she replied yes, that she had arrived. what time, if you remember, did you call or text her? ¿A qué hora, si recuerda, la llamó o le mandó el mensaje? Pues luego, después de unos 10 minutos pensando, tanteando la distancia que ya llegó ella. It was after about 10 minutes. I was calculating the distance that she had to walk. After she responded and texted you back, did you try to contact her again at any point that night? Después de que ella le respondió, esa noche, ¿usted trató de contactarse con ella después de eso, en algún otro momento? Sí, como a las 9:40 le llamé para ir por ella. Yes, around 9:40 I called her so I could pick her up. Around 9:40 you called her, is that what you said? Alrededor de las 9:40 ¿usted la llamó? Sí. Yes. Did you talk to her? ¿Habló con ella? No, ella no me contestó. No, she did not answer. And what did you do at that point? ¿Qué hizo usted en ese momento? Le llamé varias veces. I called and called several times. Did you ever hear
any phone calls or text messages back from Susana? ¿Usted alguna vez en algún momento escuchó una llamada o mensajes de texto de regreso de Susana? Nunca más. Never again. When you tell the jury what was going through your mind once you weren't hearing back from Susana. Dígale al jurado qué estaba pasando por su mente cuando usted ya no supo más de Susana. Yo llamé a su amiga Esmeralda. I called her friend Esmeralda. No me contestó, entonces llamé a su mamá. She didn't answer, so I called her mom. You called Esmeralda's mom? ¿La mamá de Esmeralda? Sí, Yes. Okay. And did she answer? ¿Y ella le respondió? sí. Yes. And what happened? ¿Qué pasó? Me dijo que nunca llegó Susana ahí. She said Susana never arrived there. And had you believed that that whole time that Susana had been at Esmeralda's house? ¿Usted creía que todo ese tiempo Susana había estado en la casa de Esmeralda? Sí. Yes. And once you found out that she wasn't, what did you think? Y cuando usted se dio cuenta que no había sido así, ¿qué pensó? Pensé que había ido a casa de otra amiga, llamé a Kaya. Maybe I thought that maybe she Pero went ya to, estaba anoche y ya no me contestó porque también tengo el teléfono de la mamá de Kaya, pero no me contestaron porque ya estaba de noche. I thought that maybe she went to Kaya's house, so I called her. She did not answer, so I called her mom because I have her number, but they did not answer because it was late at night. At what point did you think that something bad had happened? ¿En qué punto, en qué momento pensó usted que algo malo había sucedido? Después de que no me contestaba, yo pensé que algo le había sucedido porque ella siempre... After she didn't answer, I thought something had happened because she always, Aunque ya su teléfono está apagado, me llamaba del teléfono de sus amigas. even if her phone was off, she would call me from her friends' phones. And you received no phone calls or text messages from her? ¿Y usted no recibió ni llamadas ni mensajes de texto de ella? Nada. Nothing. After you tried talking to Kaya, and you tried calling and she didn't answer, what did you do? Después de que usted trató de hablar con Kaya, que trató de llamarla y no respondió, ¿qué hizo? Estaba preocupada y yo no sabía ni el teléfono de su novio, no lo sabía. I was worried. I didn't know her boyfriend's number. I didn't know it. Pero esa misma noche Esmeralda me dio el teléfono de él, le llamé, pero tampoco sabía de él. But that same night, Esmeralda gave me his number, and I called him, but he did not know anything. Okay. So, after talking to Esmeralda, you contacted Susana's boyfriend, Entonces, después de hablar con Esmeralda, ¿usted contactó el novio de Susana? Sí, Yes. and he said he didn't know where she was? ¿Y él le dijo que no sabía dónde estaba ella? sí, él dijo que no sabía. Yes, he said he did not know. And that whole night, did you receive any information about where Susana had gone? Durante esa noche, ¿usted recibió alguna información acerca de dónde había ido Susana? No. No. Did you, that night, after she didn't come home, did you go look for her? Esa noche, después de que ella no regresó a casa, ¿usted fue a buscarla? Yo fui, pero ya estaba anoche, no. Ya fui como a las 6 de la mañana, el segundo día, a la casa de unas amigas de ella del trabajo. I did, but it was late at night, so I went the next morning around 6 a.m. I went to some of her friends from work to their house. Okay. That kind of all night long, did you sleep at all, or were you awake all night? Durante esa noche, ¿usted durmió? En No. algún momento estuvo despierta toda la noche. No pude dormir. I was not able to sleep. Before this, had Susana ever not come home or not told you where she was? Antes de esto, ¿Susana en algún momento no había regresado a casa o nunca le había dicho dónde estaba? Nunca. Never. Sometimes teenagers don't get along with their parents and they argue. Did Susana ever not come home because you two were arguing about things?
¿Susana en algún momento no regresó a casa porque ustedes dos estaban discutiendo acerca de cosas? No. No. Did she ever run away from home where you didn't know where she was at? ¿Ella en algún momento huyó de casa al punto de usted no saber dónde estaba ella? No. No. When she didn't call and she didn't text you that night and you didn't know where she was that out of character for her? Cuando usted no sabía dónde estaba ella, ya no la llamó ni le mandó un mensaje, ¿eso estaba fuera del carácter de ella? Ella que estuviera molesta o la regañara yo, siempre ella me contestaba o en texto o me contestaba. Every time, even if she was mad at me or if I would get on to her, she would always answer, or if I texted her, she would reply. Had Susanna ever been in trouble with you before? ¿Susana alguna vez ha estado en problemas con usted? No. No. Ella era una buena niña. Como todas niñas, a veces uno los regaña porque uno no quiere que salgan o algo, se molestan. She was a good girl. You know, sometimes you would get onto them for anything, and like any other girl, she would get upset. And like any teenager, they don't always listen. Como cualquier otro joven, no siempre escuchan. Sí. Yes. What kinds of things would you do if Susanna got in trouble? Would you take her phone away from her? ¿Qué clase de cosas hacía usted si Susana se metía en problemas? ¿Usted le quitaba el teléfono? Sí, le quitaba el teléfono, la computadora y Yes, no sir. la dejaba ir con sus amigas. Yes, I would take her phone away, her computer, and I would not allow her to go see her friends. And I assume, but I want to know from you, she didn't like that when you would do that, right? Y asumo, pero lo quiero escuchar por parte suya. A ella no le gustaba cuando usted hacía eso, ¿correcto? No. No. But even when you would take her phone away, or take her computer away, or not let her go see friends, did she always let you know where she was at and talk to you and things like that? Inclusive cuando usted le quitaba el celular o el computador o no le permitía ir a ver a sus amigas, ella siempre le decía dónde estaba y cosas así. No salía porque pues estaba en la casa. She wouldn't go out because she was at home. I understand. Okay. At some point, did you decide to contact the police about Susanna not coming home? ¿En algún momento usted decidió contactar a la policía porque Susana no llegó a casa? Sí. Yes. And can you tell the jury just a little bit about when that happened? ¿Le puede decir al jurado un poquito acerca de cuándo sucedió eso? Llamamos a la policía, fue el día siguiente. That we called the police, it was the next day. Do you remember around what time? ¿A qué horas más o menos? Como las 9. Around 9 In the morning? de la mañana. Yes. Did the police come and talk to you? ¿La policía vino a hablar con usted? Sí. Yes. And when did the police do anything at that moment when they came out to look for her? ¿La policía hizo algo en ese momento cuando llegaron ahí? ¿Hicieron algo como buscarla? Dijeron que iban a esperar 78 horas, 48 horas por ahí, no me recuerdo. They said they were going to wait 78 hours, 48 hours, somewhere around there, I don't remember. Okay. And wait, did they say you were going to wait for? Wait for what? ¿Me dijeron que iban a esperar? ¿Esperar qué? Para poder hacer un reporte, para poderla poner como desaparecida. To be able to file a report, to be able to do it as a missing person. Okay. You mentioned a moment ago that you went and looked for her around 6 in the morning. ¿Usted mencionó hace un momento que usted salió a buscarla alrededor de las 6 de la mañana? Sí, yo Yes. salí. I went out. Tell the jury where all you went to look for her. Dígale al jurado dónde fue a buscarla. Allí, no me recuerdo exactamente, pero es por la misma Singleton donde viven unas compañeras de trabajo que a veces ellas también se juntaban. I don't remember exactly, but it was around Singleton Road where some of my co-workers also live around there and they sometimes hung out. Okay. And after going to those locations, did you find any information about where Susanna was? Después de ir a varios lugares, ¿usted tuvo alguna información acerca de dónde estaba Susana? No. En ese momento no. Not until that time, no. After you made the police report, did you and your family go
looking and searching for Susana in other places? Después de que usted hizo ese reporte, ¿usted y su familia salieron a buscar a Susana en otros lugares? Sí, la buscamos por toda la área de donde estaba su localización de teléfono, por los compré, por el área de la high school, por el monte, por todo eso. Yes, we went out to look for her where her phone said she was around the high school, the woods. And did you find any sort of evidence of her, of Susana? ¿Usted encontró ¿Algún tipo de evidencia de ella, de Susana? La única evidencia que encontramos fue cuando iba de camino a casa del video que conseguimos. The only evidence we found was of the video showing her walking home. We were able to get that. Okay. Did you found that one video, did you ask other places for video surveillance? ¿Usted encontró ese video? ¿Le pidió ¿A otros establecimientos para que le entregaran videos de vigilancia? Sí, pero no quisieron, tenía que ser la policía que se los pidiera. Yes, but they did not want to. It had to be the police to ask for them. And how many times, just if you can give me a estimate, how many times did you go out and look for Susana? ¿Y cuántas veces? Solo se me puede dar un estimado. ¿Cuántas veces salió usted a buscar a Susana? Todos los días, todas las noches, durante 7 meses. Every day, every night during for 7 months. Did you ever find any sign of what happened to Susana after she disappeared? ¿Alguna vez encontró alguna señal de lo que le había pasado a Susana después de que desapareció? Solo llamadas que nos decían que No. la miraban y íbamos nosotros. Only phone calls that we received of people telling us they saw her, and we would go. Okay. So you would get phone calls from people with a tip, and you would go look in those locations? Entonces usted recibía llamadas con señales de personas y usted iba a esas locaciones. Sí, Yes. Did you ever find any evidence, any trace of Susana in any of those places? ¿Alguna vez encontró evidencia, algún caso de Susana en esos lugares? nunca. Never. Prior to Susana's disappearance, did you ever know that she would smoke marijuana? Antes de la desaparición de Susana, ¿usted tenía conocimiento de que ella fumaba marihuana? Sí, Yes. And how did you find out that she smoked marijuana? ¿Cómo se dio usted cuenta De que ella fumaba marihuana. porque me llamaron de la escuela. So I got a phone call from the school. And do you remember when that was? ¿Cuándo fue eso? No, No. How do you know how often that Susana would smoke marijuana? ¿Sabe qué tan seguido Susana fumaba marihuana? ¿Marihuana? solo cuando iba con sus amigas, que yo sepa. Una vez en mi casa la encontré en su zapato escondida, pero yo la tiré y le dije, la regañé. Cuando, Only when she would go see her friends, and she did it once at home, and then another time I found it in her shoe hidden. I got onto her for that. But you talked to Susana about it, ¿Usted habló con Susana acerca ¿Acerca de eso? sí, Yes. and you said she would smoke it with her friends. Would that be the friends that you didn't want her to hang out with? Usted dice que ella Ella fumaba con sus amigas. ¿Eran las amigas con las que usted no quería que ella pasara tiempo? sí, porque yo después de eso yo vi videos y fotos. Yes, because after that I saw videos and pictures. Okay. And did you ever hear Susana tell you, or anybody hear Susana tell you that she did anything else other than marijuana? ¿Usted alguna vez escuchó a Susana Susana o alguna otra persona decir que Susana fumaba o cualquier otra cosa? que no fuera marihuana? No. Did you continue to talk to the police department after Susana disappeared? ¿Usted continuó hablando con el departamento de La la policía después de que Susana... Susana desapareció? Sí, Yes. Who would you talk to from the police department? ¿Con quién hablaba usted ahí en el departamento de policía? con el sargento,
Sergeant. Sergeant Jet. I don't remember his name. That's all right. Sergeant. Yeah. Did you speak to Sergeant Biggers? Yes. Sergeant Biggers? Sí. Yes. I know sometimes the names are hard. Yeah. Los nombres son difíciles. And how often would you talk to him? ¿Qué tan seguido? ¿Habla usted con él? A veces todos los días le mandaba mensajes, yo o Jasmine, porque yo no sé escribir en inglés. Almost every day I would send him text messages, either me or Jasmine, because I don't know how to write in English, A ver si sabía alguna noticia o algo. to see if he had any news or anything. And so from the time that Susanna was taken, how long was it until you heard anything about them finding her body? Desde el momento en que Susana fue llevada, ¿cuánto tiempo pasó hasta que usted supo Que que? encontraron el cuerpo de ella. Entendí. I didn't understand. How long was it from when Susanna disappeared to when the police found her body? ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que Susana desapareció hasta que la policía encontró su cuerpo? Casi 7 meses. Almost 7 months. When did you find out that the police located her? ¿Usted cuándo se dio cuenta de que la policía La había localizado. En febrero, no me acuerdo el día exacto, la fecha exacta. in February? I don't remember the day exactly or the exact date. And how did you find out? ¿Y cómo se dio cuenta? Fue la detective Angela, It was the el sargento y otro. It was the detective Angelique, the sergeant, and someone else. So Detective Carter came and told you? el detective. Carter vino y le dijo? Sí, Yes. What went through your mind at that moment when you heard? ¿Qué pasó por su mente en ese momento cuando escuchó? no quería eso. Yo no quería esa noticia. I did not want that those news. Yo la esperaba I was waiting for her, y la sigo esperando. and I'm still waiting for her. Maria, would you like some water? Yeah, can I have some water? There's water right here. Gracias. Thank you. Can I ask you, how long do you remember? I'm going to ask you a different question. Excuse me. When you heard that the police had charged the defendant with the crimes, did you know him? Cuando usted se enteró de que La policía había formalizado cargos en contra del acusado, ¿Usted lo conocía? No, no. Had you ever seen him before? ¿Alguna vez lo había visto? no. No. Did your daughter, did Susanna ever mention to you or talk to you about the defendant? ¿Susana alguna vez se lo mencionó? ¿Habló con usted? ¿Usted acerca del acusado? No, No. During the period of time before the police found Susanna, did you ever notice anybody outside of your home following you or parked in front of your home that was suspicious to you? Durante el tiempo que estuvieron buscando el cuerpo de Susana o antes de eso, ¿usted alguna ¿Alguna vez vio alguna persona o algo sospechoso hacia afuera de su casa? todo se me hacía sospechoso. Everything was suspicious. Were you keeping an eye out looking for things that might be suspicious? usted mantenía pendiente de cualquier cosa que fuera sospechosa? Yes.
you ever notice any black trucks parked in front of your home or around your home or following you? ¿Usted alguna vez notó camionetas negras estacionadas al frente de su casa, cerca de su casa o siguiéndola a usted? Siguiendo no, pero rondando a veces sí. Following me, no, but driving around, yes. Driving around where? No, pasaba a veces una troca, como que bajaba la velocidad. Una vez le dije yo a mi yerno y a mi hija, le digo yo, eso está sospechoso, pues a mí yo siempre andaba así, como desconfiando de todo. It was one time, sometimes a truck would drive by and slow down. And one day I told my son-in-law and my daughter, I said, that's suspicious, but to me everything was suspicious. Maria, at this point, I think those are all the questions I have for you. Ms. Drake may have some for you, and I'm sorry for your loss. Please approach.